para sahabat Yayasan Busur Emas, selamat bergabung di acara Busur Emas Talk yang kita adakan setiap hari Minggu malam pukul 8 sampai dengan 9. Hari ini kita akan membicarakan tentang how to live authentic lives, dan untuk itu saya akan mewawancarai Bapak David yang sudah mewakili dari Authentic Life, dan saya juga akan menanyai beberapa pertanyaan supaya beliau dapat menjelaskan tentang Authentic Life kepada kita semua di malam hari ini. Saya akan mengirimkan link sebentar ya kepada beberapa teman supaya mereka bisa join di acara kita malam hari ini di YouTube link ini. Dan sebentar, sepertinya ada beberapa suara ya yang masuk. Saya coba masukkan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, silahkan bisa menuliskan namanya di dalam comment box dan juga bisa menyapa supaya saya bisa meng-acknowledge kehadiran teman-teman semua di malam hari ini. Dan kita akan mulai acara ini dalam beberapa detik lagi ya. Saya akan memutar acaranya di handphone saya supaya saya dapat mengikuti, karena ini kita live stream dari Zoom seperti biasa, dan dari Zoom ini kita stream kepada YouTube. Dan sekedar info untuk teman-teman yang mengikuti acara ini, di bulan November nanti kita akan mengadakan workshop terkait Authentic Life yang akan dimulai pada tanggal 21 November. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak David untuk nanti dijawab terkait beberapa hal yang mungkin teman-teman terkait beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman miliki ketika teman-teman sudah membrowse website dari Authentic Life yang sudah kami berikan informasinya di WhatsApp group komunitas Busur Emas. Oke, coba kita lihat ada siapakah di sini. Di sini ada Ibu Ruth, selamat malam Ibu Ruth, Ibu Helen, Pak Joni, Pak Bastian, Ibu Endang, Pak Libe, selamat bergabung, selamat malam Bu Susan. Kita sudah akan memulai acara kita sebentar lagi. Dan untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti acara workshop, kita akan mengadakan itu dalam 3 hari. 3 hari itu kita mulai dari tanggal 21 November, kemudian ada 2 tanggal lagi di bulan Desember. Semuanya diadakan di hari Sabtu ataupun hari Minggu sehingga Bapak Ibu yang bekerja tetap bisa mengikuti acara tersebut. Silahkan bila Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan info lebih detailnya, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Gerna maupun Ibu Susan, ataupun juga bisa memberikan pertanyaan di WhatsApp grup komunitas Busur Emas untuk bisa mendapatkan link untuk registrasi maupun untuk seleksi. Dan itu kita buka sebagai ministry, sebagai pelayanan, artinya tidak ada biaya tertentu untuk mengikuti workshop tersebut, tetapi yang kita minta adalah komitmen dari Bapak Ibu semua untuk bisa menyediakan waktu dan benar-benar mengikuti secara full, secara penuh kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak hanya workshopnya, tetapi juga kegiatan grup coaching yang akan menjadi tindak lanjut dari acara workshop tersebut. Oke, ini sudah ada Ibu Lia, selamat malam. Ada Pak Daniel, selamat malam. Pak Kiat, selamat malam. Selamat bergabung semuanya. Dan kita akan dengan ini mengundang kehadiran Bapak David untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Hi David, good evening. Hi Ellen. Good evening. Yeah, thank you for joining us and making time. I know you're very busy, but really appreciate that you make time for this to help explain about the authentic lives to our audience. Oh, truly it's my pleasure. Thank you for inviting me into your talk show. I consider it such a privilege to be here with you and with your team. Well, thank you. Thank you so much. So let's dive in then. I think the people are eager to know more about what authentic life is all about. Sure. I'm excited. I'm excited to share as much as possible within this show. Great, great. So I think my first question for you would be, how does Authentic Life Ministry comes into being? All right. Authentic Life has been around for over 9 years. And I like to honor the founders. I like to mention the founders because it's very good to honor them. Firstly, Andrew Chua, who is a founder, and also Jeremy Matheson, who is a co-founder.
Both of them are based in UK, right? So the headquarters is in UK. So they have been here into Asia. The vision is to make the world a better place to live in, firstly, all right, and to touch over 1 billion lives, in a sense that to be able to transform lives so that everybody will know their identity and their purpose. Wow. So yeah, so those two are the founders. So when they came to KL, actually through Esther, Esther is a colleague of mine who is also a partner in Authentic Business Solutions. I think she's quite shy to be on board. She's chill. yeah. So through Esther, that's how I became involved in Authentic Lives. I see. I see. So, okay, let me take some time to translate what you have just shared to our Okay, audience. sorry. It's okay, no worries. Jadi teman-teman, Authentic Life ini sudah 9 tahun melakukan pelayanannya. Pertama kali berdiri adalah di Inggris dan sekarang sudah ada di lebih dari 18 negara. Pendirinya adalah Bapak Andrew Chua dan juga bersama beliau yang sama-sama mendirikan itu adalah Bapak Jeremy Matheson. Dan Bapak David ini berasal dari Malaysia. Beliau adalah direktur dari Authentic Life Business Solution bersama Ibu Esther. Ibu Esther ini yang pertama kali membawa Authentic Life ke Malaysia. Jadi Bapak David dan Ibu Esther adalah kolega. Kebetulan hari ini Ibu Esther tidak bergabung, tapi Ibu Esther dan Bapak David inilah yang sama-sama mengembangkan di Malaysia dan juga berusaha menyebarkannya ke seluruh dunia. Dan visi dari Authentic Life secara internasional adalah bisa menyentuh kehidupan, tadi dikatakan 1 billion ya, 1 miliar berarti 1 miliar jiwa di berbagai negara di dunia ini. Dan hopefully Indonesia bisa menjadi bagian dari kegerakan tersebut supaya kita semua juga bisa semakin bisa hidup otentik sesuai dengan apa yang menjadi entah bakat, entah preferensi, entah kekuatan di diri kita masing-masing. Nah, kita pengen tahu nih, nanti kita coba tanya ya ke Pak David, apa sih komponen-komponen atau konsep yang terkait Authentic Life ini? Saya yakin teman-teman pasti ingin mendengarnya dari Pak David. Sebelum itu mungkin saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung juga. Ada Pak Daniel Sutadi, Ibu Lia Saragi, Pak Kiat, Pak Jakub Mulyadi, ada Ibu Ika, Ibu Shirley, Ibu Kasih, selamat bergabung semuanya. Okay, so David, yes. When you were saying that the Authentic Life has been going on for 9 years and it has the vision of touching 1 billion people. So what is the driving force or the questions that Authentic Life see needs to be answered in the lives of people when they say they want to touch the life? What is it that they want to touch, the issue that they want to touch? Sure. Before I answer that, I'd like to just add a comment that Indonesia has always been my heart for many years. Yeah, so I've been to Indonesia for over quite a number of years. I've been almost to every city in Indonesia. So that's why my heart feels so warm to be among the Indonesians. And it's so much of our desire to bring authentic lives into Indonesia. And I want to thank you, Ellen, that you're very instrumental in kicking the ball, getting it rolling. I want to honor you too. All right. So what's so special about Authentic Lives? Authentic Lives actually answers very 3 foundational questions that everybody would ask. Right. Firstly, the question is, who am I? All right. That's our identity. Many people do not know who they are. All right. For example, I right now I'm a trainer. I'm a coach. I'm a mentor. Just like you are a coach. Yeah. But these are the role that we play. But that's not who we are. All right. So normally when you ask, oh, what do you do? I'm an engineer. I'm a doctor. And it so happened that now, because of the culture and the environment, that who they are, meaning their role, their occupation has become infused, right? They think that that's who they are.
right? So identity is very important. So that's the first question that we need to ask: who am I? All right. And then second question is knowing that who you are. So what's your destiny? What's your purpose in life? Why do you exist on earth? Right. So that's the second questions. Where am I going? All right. What's my destiny? But before you can actually go to your destiny, you need to know your identity. Right. So I always say that identity is the first step of our journey. Am I going too much for you to translate, or should I stop here? Okay, then I shall translate first. Thank you. So, jadi teman-teman, Pak David ini mengatakan bahwa Indonesia itu selalu ada di dalam hati beliau dan beliau sangat bersukacita, sangat bersyukur bahwa Authentic Life ini akan segera bisa diadakan secara skala besar di Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 21 November nanti. Dan kita sama-sama bersyukur Pak David ini mau meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan pada kita semua pada hari ini tentang Authentic Life, sehingga teman-teman yang sedang berpikir-pikir apakah ikut atau tidak bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang kegiatan ini. Dan seperti biasa, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di comment box. Nanti saya on and off akan melihat comment box-nya, dan bila ada pertanyaan, saya akan ajukan ke Pak David untuk bisa dibantu dijawab, sehingga teman-teman bisa mendapat hal-hal yang lebih jelas terkait pelayanan Authentic Life ini. Dan seperti biasa juga, materi ini kalau teman-teman membutuhkan, kita akan kirimkan via email, tapi mohon teman-teman menuliskan alamat email kemana teman-teman ingin dikirimkan materi ini, supaya kita tahu kemana mengirimkannya. Jadi dua hal itu sebelum saya menerjemahkan ya apa yang dikatakan oleh Pak David. Tadi Pak David mengatakan bahwa Authentic Life ini berbicara tentang tiga hal. Yang pertama adalah siapa saya. Siapa saya ini terkait dengan identitas asli kita, identitas sesungguh-sungguhnya kita. Di masa modern ini, identitas seseorang itu sering dikaitkan dengan peran. Peran itu artinya apakah saya dokter, ataukah saya seorang coach, ataukah saya seorang konselor, begitu ya. Tapi identitas yang dimaksud di sini bukanlah peran, tapi identitas yang lebih dalam lagi dari itu. Dan inilah yang akan dibantu di dalam Authentic Life untuk pesertanya bisa menemukan siapakah saya, yang tidak di level permukaan peran tadi, tetapi yang lebih dalam lagi. Dan nanti setelah bisa menyadari siapakah saya dengan proses yang ada di dalam Authentic Life, pertanyaan berikutnya yang akan dibantu untuk dijawab di dalam Authentic Life adalah destiny. Apa life purpose saya? Apa tujuan saya hidup di muka bumi ini? Kemana saya mau melangkah ke depan setelah mengetahui siapa saya? Nah, jadi satu berbicara dengan titik asal, satu berbicara titik tujuan. Dengan demikian, antara titik asal dengan titik tujuan ini akan terkoneksi di dalam proses Authentic Life ini. Okay, David. So you would like to explain the third one? Sure. All right. So Authentic Life is very comprehensive in the sense that we help you to know your identity, and then we help you to know where you're going, but we can't leave you hanging in the air. All right. So very comprehensive. The third question is how will I get there? Right. Now that you know your destiny, your journey, right? So we'll help you to know how you get there, right? And that's a part whereby many programs are lacking in that sense. Right? I'm a trainer for many years. I train corporate, I train NGOs, I train leaders, and throughout the whole training, when I see programs, I see modules. Certain programs emphasize in certain things, yeah. But one thing different in Authentic Life is that it goes right through, right? Your identity, where you're going. Where you're going is very important because in life, you can actually do a survey and ask 10 people, what's their purpose in life? Why do they exist on earth, right? And I've done that survey, and 9 out of 10 will tell me, I don't really know. I don't really know why I'm on earth. I don't really know why I exist. I'm just working. I make a living, or I go to work 9 to 5. I come back, and that's about it. Okay. So when you do not know your purpose in life, then you will find that your life has not much meaning in whatever you do. All right.
So the third one is that how will I get there? That means we help you to plan your journey. Okay. So let me stop here first and let you translate. Okay, great. Before that, maybe I just acknowledge some people who just joined us. Selamat malam, Bu Elika, Pak Denny, Bu Gerna, Pak Prijana, ada Ibu Ruth juga. Selamat malam, Bu Elin Erika. Selamat malam. Ya, kita sedang berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan yang akan dijawab di dalam program Authentic Life. Dan untuk teman-teman tadi yang bertanya tentang program ini akan diadakan online via Zoom. Jadi silahkan teman-teman yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri ke Ibu Gerna maupun ke Ibu Susan yang ada di dalam materi PowerPoint ini kontaknya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan materi ini, sekali lagi mohon dapat menuliskan alamat emailnya di comment box, atau teman-teman bisa, kalau tidak mau menuliskan di comment box di sini karena terlalu publik, teman-teman bisa mengirimkan inbox ke Facebook Busur Emas supaya kita bisa mengirimkan materi ini. Jadi tadi saya kembali menerjemahkan ya. Jadi tadi 3 pertanyaan itu, yang pertama adalah siapa saya. Yang kedua adalah kemana saya akan berjalan ke depan. 2 ini yang tadi dijelaskan. Dan tadi kemana saya akan berjalan ke depan, ini sangat penting karena tadi dikatakan oleh Pak David, beliau melakukan survei di mana survei itu mengindikasikan hasilnya adalah 9 dari 10 orang. Kalau di rata-rata 9 dari 10 orang itu nggak tahu sebenarnya hidup ini mau ngapain sih. Ya pokoknya dijalanin aja, jadi nggak ada sense of purpose, nggak ada sense of meaning ketika orang itu menjalani hidup. Nah ini yang mau coba dibantu untuk bisa diubah, supaya orang itu hidup dengan sense of meaning dan orang itu hidup dengan sense of purpose, dengan tahu kemana saya berjalan berdasarkan identitas yang ada di dalam diri masing-masing. Dan tidak cuma mengetahui siapa saya dan saya perlu berjalan kemana, tapi juga bagaimana, pertanyaan bagaimana itu juga akan dibantu untuk bisa menjadi lebih clear, lebih jelas untuk para peserta. Apa yang harus dilakukan untuk bisa berjalan dari titik saya ini siapa dan kemana saya harus berjalan, itu caranya seperti apa. Itu nanti akan ada proses-proses yang dilakukan di dalam program Authentic Life untuk bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut. Okay, so great. This is like sounds like an awesome journey, and I have experienced personally that this is indeed an awesome journey, and there's a lot of components that goes into this program, if I can recall well. So would you like to explain about all these components that we have to go through in order to answer these 3 questions? Sure. Yeah. Allow me to share something before I go to the component, especially the purpose in our lives. I'm a corporate person, trained to be managing companies, and I thought my purpose was to make money, right? To be a rich man, to be very rich. So I went about making money. So my life revolves around making money, to be prosperous, to be successful. But later on in my life, then I sat down one night and asked about a couple of questions. Is this life all about making money? Yeah. But yes, I had money, right? But what I didn't have was this. I didn't have a meaning of life, a fulfillment of life. That means whatever I do, whatever I did, right? It didn't bring meaning to my life. So, and when I was able to answer the question, I was able to find out why actually do I exist on earth? What's my purpose? So once I had that purpose, the true purpose of my life, right? I changed my life, right? It was a life of journeying, of giving, of helping people. Instead of last time being so selfish, all right, whatever I earn is mine. I don't give, but now whatever I can see, my life is this. I want to help everyone, right, to fulfill their life, their potential. Right. So when they are able to fulfill the potential through knowing who they are,
through knowing their purpose and through knowing how the journey is like, right? I tell you, they'll be so happy. There'll be such joy, peace, and love inside them. Hmm. Yeah. So that's it. That's basically okay. Regarding the workshop, do you want to translate first, or do I go on? Yes, I think Um, if I can translate first, that will be helpful. okay. All right. Okay. Ya, jadi teman-teman, Pak David ini mengatakan bahwa beliau punya latar belakang bekerja di dunia korporat di perusahaan dan waktu itu beliau cukup berhasil dan cukup sukses. Tapi ada satu pertanyaan yang dia tidak atau pada waktu itu belum bisa menjawab. Jadi sebenarnya saya hidupnya untuk apa? Apa hidup tuh cuma segini-gini aja gitu ya? Cuma sekedar dijalani aja sambil menunggu nanti kapan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan pertanyaan itu yang membuat dia merasa hidup tuh kayaknya nggak bermakna. Ya. Tapi setelah kemudian dia mengikuti Authentic Life ini, dia jadi mengerti siapa dirinya yang sesungguhnya, keunikan-keunikan yang ada di dalam dirinya, dan kemudian melalui program Authentic Life ini dia juga bisa mengerti, oh ya berarti dengan diri yang seperti ini saya harus berjalan kemana ke depan, dan itu yang mengubahkan kehidupan beliau, dan itu yang mengubahkan orientasi kehidupan beliau juga, sehingga sekarang beliau lebih fokus untuk bisa menyentuh sebanyak mungkin orang dengan kegiatan-kegiatan Authentic Life ini. Dan cara-caranya juga beliau dapatkan ide-idenya ketika mengikuti program Authentic Life ini. Dan bila mendengar itu, saya yakin itu akan sangat menginspirasi kita semua untuk bisa mencoba mengenali diri kita masing-masing supaya kita tahu sebenarnya kita hidup ini untuk apa sih, makna hidup saya apa sih, dan bagaimana kita bisa berjalan menuju kehidupan yang lebih bermakna ke depan. Dan itu yang akan kita coba temukan di dalam program Authentic Life, baik dalam workshop-nya maupun juga di dalam grup coaching-nya yang akan diadakan setelah workshop-nya selesai. Dan semuanya itu akan dilakukan secara online via Zoom. Jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengikutinya. Okay, so David. Okay. All right. So talking about components, the sessions, we basically have 11 basic sessions, 11 main sessions. Are they able to see the map? Okay. All right. Wonderful. All right. I explained the map, but I can't see it here. Yes. Yeah. So as you can see the map and the treasures, right? Authentic life is very different in a sense that we don't tell you what to do, right? We don't tell you who you are. We don't tell you what's your journey. We allow you to discover it yourself. So it's a very self-discovery journey, right? Why is this so important to have self-discovery journey? Because I can't tell Ellen, like for example, I can't tell you what to do. I can't tell you how to change. Yeah, you may listen to me and then okay, David, yes, I hear it. Okay, but then nothing happens. But when you discover yourself, what I call the aha moments, and say, wow, I didn't see this about myself, right? And then all the hidden insights that will surface, and then you will want to change yourself, right? So example, we take you to, let's start with the first checkpoint, introduction. Introduction whereby we tell you what's happiness, the significance of happiness. Happiness is not just a pleasure, right? It's not just being engaged, but it's meaningful. It's meaning. And then second checkpoint is, I'm not going to go through all the checkpoints because I don't think you have time to be able to cover it within 1 hour. All right, so probably I select the main ones. So the second checkpoint, whereby when you are at that checkpoint, will help you discover how you are wired, right? What do I mean? Biologically, all of us have the left brain and right brain, and then how you're wired. For example, I'm wired frontal right. I'm a MQ, meaning meaning you have IQ, PQ, EQ, right? MQ. So when I understood how I'm wired, I understood the characteristics. For example, I'm a big picture guy, right? I don't like routine. I love adventure. I love change. I take risks. Then I discovered how I make decision. I make decision by intuition.
So once you have discovered that, you will become an aha moment. Oh, now I see, right? And especially when a family comes together for the workshop, let's say the parents and the children, and you know what happened at the end of the workshop? The son or the daughter will say, oh, now I understand why my dad is like that. Yeah. Now I understand why my mom speaks this way. And the parents will tell the children, oh, now I understand why you act this way, why you behave this way. Right? So knowing how we are wired uh, brings harmony, firstly in the family, and even brings harmony in the workplace. Because if I know, Ellen, how you're wired and how I'm wired, that means I know how you love to receive what type of communication. Right? For example, my wife is diagonally opposite a PQ, a practical quotient. I'm directly opposite. So she likes fine details, right? If I have 10 points to communicate to her, I have to go that 1, 2, 3, 4 up to 10. She'll be very happy. All right. But I'm an MQ. Big picture, I summarize the 10 points to 2 points and I communicate that to her. You know what she always say to me? What are you talking? I don't understand. Yeah. And I'm a seer, right? Visionary. So I said, don't you see it? Then you know what you say? See what? Yeah. So then I understood, right? How she is wired. So then when I communicated point form, you know what? She's so happy. And when she's happy, the home is happy. And when the home is happy, and when she cooks, the food is happy. So everyone is happy. So that's the power of checkpoint 2. All right. Checkpoint 3, we basically talk about your strengths. What are your top 7 strengths? Right. All of us in our mind have certain ideas about strengths, but you really don't know your strengths until you have it written down when you do the survey. Yeah. I think I may have gone a bit far. I allow you to translate. Okay, I'm sorry because I get excited. No worries, no worries. I get the essence, so I can translate it. And it's a good thing that I have the picture as well here on my screen laptop so that I can see it and help me to translate. Oke, jadi teman-teman ada 11 komponen yang nanti teman-teman, kalau teman-teman ikut sebagai peserta di dalam Authentic Life, teman-teman akan meng-uncover, akan berusaha menemukan dan dibantu menemukan melalui proses-proses yang memang sudah diciptakan dan dikembangkan oleh Authentic Life untuk menemukan 11 komponen ini. Yang pertama adalah introduction. Introduction ini lebih kepada memberikan pemahaman yang sama kepada semua peserta bahwa Authentic Life ini dibangun di atas konsep bahwa kebahagiaan yang disebut Pak David sebagai happiness itu, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menemukan makna hidup. Ketika kita punya banyak uang tapi nggak punya makna hidup, biasanya orang akan merasa hampa, kosong. Bukan uang yang membuat orang bahagia, tapi tahu makna hidupnya apa, life purpose-nya apa, dan menjalani hidupnya tersebut sesuai dengan life purpose-nya. Itulah yang biasanya akan membuat orang merasa fulfilled. Hidup tuh rasanya bahagia, penuh gitu ya. Nah, ini yang ada di bagian introduction. Dan bagian yang kedua disebut sebagai otak biologis. Otak biologis ini dibedakan dengan otak sosial yang merupakan komponen yang ketiga. Nah, otak biologis ini maupun otak sosial ini nanti teman-teman yang ikut sebagai peserta akan diberikan link ke kedua buah website yang berbeda karena ada 2 buah tools yang digunakan secara online untuk teman-teman bisa mengidentify berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di dalam website tersebut. Dan nanti dari teman-teman mengisi, teman-teman akan dapat jawabannya. Otak biologis ini berbicara tentang bagaimana setiap manusia itu, kalau istilah Pak David tadi, otaknya wired gitu ya. Artinya bagaimana otaknya bekerja. Di dalam otak biologis ada 4 kategori. Ada MQ, ada IQ, PQ, dan juga EQ. Nah, masing-masing ini punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Nanti
Dengan proses yang akan diikuti, teman-teman akan bisa mengidentifikasi apakah teman-teman itu di MQ atau PQ atau IQ atau EQ. Dan dengan mengenali ini, dan kalau nanti anggota keluarga yang lain juga, misalkan anaknya atau istrinya bisa ikut, dan kita bisa masing-masing mengenali, oh saya ternyata MQ, dia PQ, yang ini IQ. Kita tahu bagaimana harus berkomunikasi satu dengan yang lain secara lebih baik berdasarkan cara kerja otak kita masing-masing. Dan ini disebut otak biologis, artinya memang ini sudah bawaan kita masing-masing. Ya. Contohnya tadi Pak David menceritakan tentang konteks keluarganya. Beliau itu adalah MQ, jadi beliau MQ itu melihat gambaran besar, bekerja secara intuitif, ya. Jadi itu yang cara otak kerja beliau seperti itu. Sedangkan istri beliau adalah seorang PQ. PQ itu adalah orang-orang yang orientasinya kepada hal-hal praktis, pelaksana. Kalau MQ itu visioner. Nah, ketika komunikasi tentu kalau yang satu bicara dari gambaran besar, yang satu pelaksana butuh detail, nggak ketemu. Tapi dengan masing-masing memahami, yang gambaran besar bisa berusaha untuk lebih detail, yang lebih detail pun juga bisa berusaha memahami bahwa ketika dia berbicara secara gambaran besar itu memang gaya komunikasinya seperti itu. Dengan demikian kehidupannya juga tidak cuma kehidupan, tapi relasinya juga jadi bisa lebih baik di dalam keluarga. Nah, itu yang terkait otak biologis. Sedangkan otak yang sosial, otak sosial itu pada dasarnya akan menolong teman-teman untuk bisa mengetahui apa kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Itu ada sekitar 24 item kalau saya tidak salah ingat, 24 atau 27 nanti teman-teman. 24 yes. Oke, okay. Jadi ada 24 item. Teman-teman bisa mengetahui apa saja kekuatan saya yang paling besar, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sehingga teman-teman sangat jelas tentang diri masing-masing. Oh ya, saya ini 3 terbesar kekuatannya apa. Teman saya 3 terbesar kekuatannya apa. Jadi kita bekerja sama berdasarkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dan itu akan sangat menolong di dalam kita menentukan juga arah ke depan kita, karena kita tahu kekuatan-kekuatan kita apa nih yang kita bisa manfaatkan untuk bisa berjalan ke depan. Jadi itu 3 hal dari 11. Nanti David masih akan menceritakan yang lainnya lagi. Okay, thank you. All right, so the next stop would be, if you can see, personal construct. Yeah, personal construct is very, very important. Let me explain to you. All of us make decisions every day. So like your community have made the decision to attend this Zoom. Right? So every day we make many decisions. But the question I would like to ask is this: if your decision shapes your destiny, your future, then what shapes your decision? Right? What makes you make that type of decision? Okay. So personal construct, right, will allow you to discover your core values that's in you. Meaning, even when you are young, we have certain core values that is in us. Right? So our core values that is in us influence the way we perceive things, right? And whatever our perception influences the way we think, and our thinking influences the way we make decisions. Okay. So it's so important to know what values we hold, right? I give you an example. Many years ago, when I was younger, much younger, I tend to make certain decisions. I could see a pattern of decision that I made that's quite similar to a pattern of decisions, right? And I applied these decisions in very different circumstances. And I knew it was not a good decision that I made, but somehow I ended up making the same type of decisions. I couldn't understand why. I said, why am I making the same type of decisions when I know that it's not good? Yeah. Then when I discover my core values, my values that's in me, and it has influenced the way I think, influence the way I make decisions, then I say, aha, all right, I need to change. When I know my core values. Yeah. So that's why it's so important. Yeah, because our decision shapes our destiny, our future. And it's very important to know what influences the way you make decisions. That's personal construct.
Hmm. Do you want to translate or do you want me to continue? Okay. I just have one question. So you mean we can actually decide to change our personal construct? The values. That Yeah. means whatever values that we find out that we have, right? We can actually use a value either for the negative or for the positive. And then we can add core values through our experiences, through our life experiences in that sense. Mm. Okay. So, okay. So I'll translate first then. All right. Ya, jadi komponen keempat teman-teman di dalam program Authentic Life ini adalah yang disebut personal construct kalau yang teman-teman lihat di gambar yang tertampil di layar teman-teman. Nah, personal construct ini menurut Pak David berbicara tentang core values atau nilai-nilai inti yang kita pegang di dalam diri kita. Tadi dikatakan ketika kita membuat keputusan inilah yang mempengaruhi nasib kita ke depan, kehidupan kita ke depan. Kalau kehidupan kita di masa depan itu dipengaruhi oleh keputusan, tentu pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi keputusan kita. Nah, personal construct ini berusaha menolong kita untuk aware, sadar apa sih hal-hal yang mempengaruhi keputusan kita, yaitu ternyata adalah nilai-nilai inti yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Karena nilai-nilai inti ini akan mempengaruhi ketika kita mempersepsikan berbagai hal, ketika kita berpikir tentang hal-hal yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita, dan ketika kita bisa memahami, oh ya inilah yang menyebabkan saya memutuskannya demikian, kita bisa mengevaluasi nilai-nilai inti ini, supaya dapat membawa kita kepada kehidupan yang kita inginkan. Tadi Pak David menceritakan tentang kisah beliau bahwa di masa lalu ada hal-hal yang dia tahu sepertinya mestinya nggak seperti ini, tapi entah kenapa kok polanya berulang lagi gitu ya. Nah, ketika dia menyadari melalui ini, oh ternyata saya membuat keputusan untuk mengulang-ulang proses ini, itu karena ada nilai tertentu di belakang keputusan dia untuk mengulang pola tersebut yang sebenarnya dia sadari tidak baik. Maka itu menolong dia untuk bisa sungguh-sungguh membuat perubahan yang efektif. Karena ketika hal yang mempengaruhi keputusan itu diubah, maka keputusannya pun akan berubah. Jadi ini akan sangat menolong ketika teman-teman mau menciptakan perubahan-perubahan di dalam hidup, supaya dapat menciptakan perubahan itu secara efektif di dalam kehidupan teman-teman untuk membawa kepada kehidupan yang diinginkan. Okay, so we're ready for the fifth one. All right. I don't think we have time to go. I will jump. Yeah, if that's okay, because I'm looking at the time. All right. Another checkpoint would be what we call gremlins. All right. This is a point whereby we help discover what hinders you, what limits your potential. All of us have potential inside us, right? But not all of us are using the best of our potential. Okay. So why are we not using the best of our potential? It's because there are certain things that limits us. Right. For example, fear. Right. All this thing comes out through our life experiences. Yeah. Sometimes to our upbringing. Yeah. From here, the next slide, I think is the iceberg slide, which I explain a bit more. Yeah. So in this checkpoint, you will discover for yourself, right, what are some of the hindrances that limits you. For example, it may be fear. A person who, let's say, fear of failure, for example, a person have failed many times, right? And because of that experience, the fear of failure comes onto the person. And what's the consequence? The consequence would be that person would not attempt new things because there's a fear that, oh, if I do this, I will fail. Yeah. So fear paralyzes us, stop us from doing good things, potential things, right? Another hindrance would be rejection, betrayal, right? If I've faced rejection, if I faced betrayal, that would be a hindrance.
Some of the other distraction will be emotional hurts, disappointment, yeah, recognition, not being rewarded, yeah. And one of the biggest hindrances would be unforgiveness. Okay? That means, I bear unforgiveness in my heart, or in me, and because I cannot forgive, it stops me, right? It stops my potential. Okay. Example, very quickly, let me put it in a nutshell because of time. I was very angry with two of my partners before, yeah, or my friends, for example, yeah. And because I was angry, I was disappointed, I did not address the anger. It developed into hatred, right? Bigger problem. And because I did not address the hate in me, right, it went deeper. It became bitterness. Yeah. So if you don't address bitterness, then you will go into. I'm just summarizing it. Of course, there are many other things. There's a possibility that you go in depression. Yeah. And then if you don't address depression, right, there's a possibility you go into suicidal tendency. Yeah. And it goes on and on and on. Okay. So my experience, this personal experience, that when I reached bitterness, I couldn't take it anymore. Because why? It affected my life. It affected my sleep. I couldn't sleep. It affected my appetite. I couldn't eat. It affected my reading or whatever I need to do. Right. So my whole life was like, oh, I can't stand it. I can't stick it. Right. Right. Until someone pointed out to me that there is a lot of unforgiveness in me. Right. Then I begin to catch hold of myself. I say, I need to forgive. So I forgive the person, I forgive the person, I forgive the person. Once I release forgiveness, right, I was set free. Yeah. So when I was set free, all right, I was able to once again, run my journey, right, become passionate, be high on energy again, right? Okay, let's go. Okay. Yeah. So that is one of the major things that hinders us. Okay, so let me translate that then. Yeah. Ya, jadi teman-teman, tadi kita bicara yang keempat, yang kelima itu adalah lifeline. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak akan melihat ini. Ini basically adalah bagaimana melihat pengalaman-pengalaman hidup kita untuk menjadi sesuatu yang kita bisa jadikan bekal ke depan. Nah, yang kita akan lihat lebih dalam adalah yang tadi disebutkan sebagai gremlins. Gremlins ini adalah berbagai hal yang itu menyebabkan potensi yang ada di dalam diri kita menjadi tidak berkembang. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti punya potensi. Cuma pertanyaannya apakah potensinya itu kemudian berkembang atau tidak, ataukah menjadi sesuatu yang tenggelam di dalam dirinya. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan potensi itu tidak berkembang di dalam diri manusia. Tadi Pak David sudah menyebutkan beberapa hal, di antaranya adalah rasa takut gagal, misalkan itu menyebabkan orang jadi nggak berkembang, karena jadi takut untuk mencoba. Kemudian juga bisa jadi ada beberapa kebiasaan yang mungkin menyebabkan orang itu tidak berkembang. Kemudian ada juga yang masalah terkait dengan luka hati, sehingga menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Pak David tadi menceritakan tentang pengalaman pribadi beliau ketika beliau terluka hatinya oleh dua orang sahabatnya, dan karena luka hati itu tidak diproses pada saat itu berkembang menjadi kebencian. Kebencian itu kemudian karena tidak diproses, akhirnya berkembang menjadi kepahitan di dalam hidupnya. Nah, bersyukurnya Pak David ketika mengalami kepahitan itu, dia tersadarkan, walaupun pada masa itu tadi beliau mengatakan dia sempat susah tidur, kemudian makan juga nggak enak, gitu ya. Dan itu mempengaruhi bagaimana beliau dapat bekerja dan secara efektif. Tapi kemudian salah seorang rekan yang lain menolong dia untuk menyadari bahwa kepahitan hatinya itu membuat hal-hal negatif tadi terjadi dalam hidupnya. Dan itu mendorong beliau untuk mau melepaskan kepahitan tersebut dan mencoba memaafkan. Nah, tapi kalau orang itu tidak memaafkan, tadi dikatakan dari kepahitan akhirnya bisa berkembang menjadi depresi, depresi juga akhirnya bisa berkembang menjadi bunuh diri kalau itu semua terus-menerus tidak tertangani dengan baik.
Jadi gremlins ini adalah mengidentifikasi bukan cuma sekedar luka hati cuma salah satunya, tapi berbagai hal termasuk luka hati yang menghambat seseorang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Okay, I think we're ready for the next one. Okay. All right. Let me quickly jump to, sorry, the next one is core process, which is, we talked about that a bit just upfront, your purpose in life, right? So at this checkpoint, we will help you to find out why you exist on earth, right? We help you to find out your life purpose. So once you have got your life purpose and you're very clear in your life purpose, you know, you feel so liberated, right? That now you know what to do, why you exist on earth, so that you will drop off actually all the other things that you are not meant to do. So you can be very focused. When you're very focused, you're very productive. When you're very productive, right, you do things easily in a sense. And what is important is that you find your life, there's such a joy in your life. There's such a passion in your life, right? For me, I always say, when you know your purpose, it unleashes your potential, it ignites your passion. Okay? And you find your life a lot more fulfilled. That means there's such fulfillment in your life. Okay, and I think everybody yearns for fulfillment in their life. Yeah, so very interesting. It's so, I always emphasize that it's so important to know why you exist on earth and your purpose in life. Right? We will help you to find that too, that purpose. Okay. Do you want me to go on, or you want to translate? Okay, I translate first then. Ya, jadi komponen yang berikutnya adalah core process. Core process ini menurut Pak David adalah life purpose, statement tentang apa sih yang menjadi tujuan hidup kita. Dan ada proses yang sangat spesifik di dalam program Authentic Life yang akan menolong teman-teman untuk bisa come up dengan apa sih life purpose teman-teman yang disebut core process ini. Ini terdiri dari, kalau saya ingat pengalaman saya ya, terdiri dari 2 kata. Setiap orang akan dibantu untuk menemukan 2 kata yang menjadi core process atau life purpose-nya. Dan tadi dikatakan Pak David juga, ketika kita mengetahui life purpose kita masing-masing, itu akan sangat menolong kita untuk bisa fokus dalam menjalani hidup. Kita tahu apa yang harus kita katakan ya dan apa yang harus kita katakan tidak, sehingga kita jadi lebih produktif untuk menggunakan waktu dan juga energi kita, karena kita tahu apa yang menjadi life purpose kita. Dan ketika kita menjadi produktif, kita jadi semakin bisa menyentuh kehidupan banyak orang, dan hidup kita juga jadi semakin bermakna. Dikatakan oleh Pak David tadi bahwa ketika kita tahu tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita, itu akan menolong kita untuk bisa sungguh-sungguh memaksimalkan potensi kita, dan itu juga akan menghidupkan di dalam diri kita yang disebut passion tadi ya, gairah untuk bisa menjalani hidup dengan segala kepenuhannya. Wonderful. All right. How's our time? We have 13 minutes. Oh, okay. Then I will summarize the rest. Right. The next of the other junction is where we get into where are you going? Yeah. So we talked about your dreams. All of us have dreams, right? Some of us think that our dreams have passed us by, but you know, many of our dreams don't just pass us by. We reactivate our dreams. We allow you to dream. Yeah. We allow you to have your goals. So once you have got goals, we help you to prioritize your goals, and then we help you to transfer your goals, your dreams onto a life planner. Right? And that life planner helps you to chart, you know, what are your priorities, what you want to do in this with this dream. And then the most beautiful part of life planner is this: we take you through a process, right, of one or two of your dreams, right through implementation, planning, and all that, and realizing your dreams. And why is it important? Because I like to say this: you know, if you fail to plan, you plan to fail. Yeah. So many of us have, you know. Let me ask you a question. Come December 31st,
All right. And many of us will have resolutions, New Year resolutions, right? Okay. Yes. And it's in your head or you may write it down. But I would like to ask everyone a question. I don't know how many New Year resolutions that you have, right? Have you fulfilled the New Year resolutions? Hmm. I think many a times we have forgotten, oh, what resolution did we make? Okay. So Life Planner helps you, really helps you, right, to fulfill your dreams. And that's Hmm. where how you get there. Okay, great. So let me translate that then. Jadi teman-teman, karena keterbatasan waktu, komponen-komponen yang lain tidak akan kita lihat satu persatu, tapi tadi menurut Pak David, sisanya adalah komponen-komponen yang terkait dengan mencoba merumuskan langkah ke depan. Jadi 4 komponen sisanya menolong teman-teman untuk merumuskan langkah ke depan setelah mengetahui komponen-komponen sebelumnya yang mengenali diri sendiri. Dan ini akan berujung kepada satu komponen, ada 4 komponen ya yang kita belum bicarakan. Jadi dari 4 itu satu berujung paling akhir itu adalah life planner. Life planner itu adalah suatu proses yang menolong teman-teman untuk bisa merencanakan secara umum tentunya apa yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman. Karena 3 komponen sebelumnya berbicara tentang bagaimana teman-teman bisa merumuskan mimpi-mimpi ke depan. Tadi dikatakan juga oleh Pak David bahwa tiap orang pasti masih bisa punya mimpi untuk bisa coba diusahakan diwujudkan. Kalau kita ingat ya, kayak Kolonel Sanders aja udah lansia juga masih bisa mewujudkan sesuatu yang besar ya. Jadi tidak ada batasan usia sebenarnya untuk bisa mewujudkan mimpi. Yang penting adalah bisa merumuskan mimpinya. Dan setelah itu melakukan perencanaan untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut sebagai kenyataan. Dan life planner ini menjadi sesuatu yang akan sangat menolong bagi teman-teman semua yang berpartisipasi nantinya di dalam workshop dan group coachingnya untuk bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang konkret untuk mewujudkan mimpi tadi. Okay, so would you like us to move to that iceberg that you would like to explain? Yes. Let me quickly explain because of time. Right, if you look at the iceberg, there's a water line. Anything that's above the water line, right, is your behavior. Right? That means we can see each other how we behave. But what is important is below the water line. All right, because a lot of things goes on below the water line. What happens below the water line, right, results in how you behave. All right. So very quickly, we have a biological brain, which you will do when you come on board the workshop. That's where we explain to you. We allow you to find out how you're wired. Yeah. And then we have the social brain, whereby we talk about your personal values, your core values, your beliefs. Yeah. So these are some of the workshops, which I've explained, like personal construct, yeah, like lifeline, whatsoever. It will help you to find out your values that affects it. All right. This is the so-called the framework, meaning that the deeper it is, the more unaware you are. So in this workshop, of self-discovery, will help you to bring out whatever is underneath up to the level whereby you can see a choice. All right. That means you become aware, right, of what influences your behavior. And up to that point, you have a choice to make, whether you want to change or you don't want to change in that sense. Yeah, that's a nutshell summary. Okay, so I'll translate it then. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat di layar masing-masing ada gambar seperti gunung es. Gunung es itu ada bagian yang muncul di atas permukaan dan ada bagian yang tenggelam di bawah. Nah, bagian yang muncul di atas permukaan itu adalah berbagai perilaku yang kita bisa lihat secara kasat mata, baik dalam diri orang lain maupun kita bisa sadari di dalam diri kita sendiri. Sedangkan hal-hal yang ada di bawah permukaan itu adalah hal-hal yang seringkali ada di pikiran bawah sadar kita. Dan semakin itu ada di bawah, semakin dalam posisinya, semakin kita sulit menyadari hal tersebut. Nah, kalau di dalam program Authentic Life ini ada beberapa hal yang dicoba untuk membantu teman-teman menyadari hal-hal tersebut. Di sini ada di gambar ini teman-teman bisa melihat beberapa komponen yang tadi Pak David sudah jelaskan di bagian awal ketika berbicara tentang komponen. Ada biological brain, ada social brain, otak biologis dan juga otak sosial.
itu adanya di bawah biasanya. Artinya di pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika ini dibantu untuk disadari di bawah ke atas permukaan, itu akan menolong kita untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih jelas bagi diri kita sendiri tentang apa yang mau kita capai dengan keputusan tersebut. Bukan berdasarkan sesuatu yang sifatnya otomatis. Di situ ada apa yang menjadi pilihan-pilihan kita atau preferensi kita, dan bagaimana itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Ya. Dan ada juga personal values yang sudah dijelaskan dalam komponen personal construct tadi, dan juga ada core memories dan beliefs. Jadi ada cukup banyak hal yang akan digali di dalam proses ini. Dan ini sekali lagi authentic life dikatakan Pak David sifatnya adalah self-discovery. Jadi teman-teman nanti akan diberikan worksheet untuk bisa mendiscover hal-hal tersebut untuk teman-teman, dan nanti di dalam workshopnya kita akan coba perdalam dari apa yang teman-teman sudah temukan untuk teman-teman sendiri. Okay. All right. So you would like. Yeah. So basically, it's that you know, we all want to change to be a better person. Yeah, all of us. But if we are not aware that we need to change, then we won't change. Right. Okay. So this authentic life is to bring to an awareness, right, the things that it's in us, so that we can change and be transformed, right? Like a butterfly from a larvae to a beautiful butterfly. Yeah. So so that's a nutshell. Bringing an awareness to ourselves, the things that we need to change, we need to be transformed to be a better person, so that we can live an authentic life. When we're living an authentic life, we are at our best. Okay. Okay, let me translate that then. Ya, jadi teman-teman, secara kesimpulannya, menurut Pak David, training authentic life ini atau workshop authentic life ini adalah untuk menolong semua pesertanya dari authentic life. Dan inilah yang diharapkan untuk bisa menjadi kenyataan juga di dalam kehidupan teman-teman semua setelah teman-teman mengikuti program ini dan menindaklanjutinya secara konsisten tentunya ya. Alright. Okay. Can I share a testimony? Sure. Okay. Yeah. Okay. If you look at the next slide, there is this Joshua, 1 Joshua to AL workshop for families. Joshua is a guy that, if you look at the group, he wears a t-shirt called Tokyo. Yeah, that's him. A young man, a young boy, or young man. So he attended the Authentic Lives workshop. So after he attended the Authentic Life workshop, he went back and he spoke to the mother, all right, single mother. Says, "Mom, you really need to attend Authentic Life workshop." Right? And he told her why. You know, it's so good. It will change your life. And then I didn't know what was happening, all right, because he didn't tell me that he told the mom. And a week after that, the mother called me. And you know, I was alarmed when he asked me this. I do not know what you have done to my son. I said, "Oh, am I in trouble?" Okay. Yeah. So then, you know what? Then she explained, "Do you know what happened to my son? My son has changed so much after your workshop. He says now he's so loving, he's caring to me. Previously, he doesn't care much about me. Now he's patient. He talks to me the way that I love to hear, you know, the communication. And I do not know what happened, but you know, your Authentic Life workshop is so good." And you know what she said? "Can you run a special workshop for my family?" Wow. Yeah, I said, "Oh yeah, sure, let's do it." Okay. So if you look at the picture, the group, that's her family, a big family. So she gathered even her niece and her nephew from Singapore, flew all the way down to KL. So we ran a special workshop for them. Right. And you know, this is so true. Amazing. Amazing. You know what happened in the workshop? I came to know after that certain siblings don't really talk to certain siblings. Yeah. So after the workshop, you could see they hug each other. You know, they are so warm to each other.
And then the mother called me up after the workshop, 2 days after the workshop. I said, David, thank you so much. Now I have a united family. Now my family is so bonded and so loving. Now we understand each other so well. And today, right, they have become one of our best friends. We still have coffee together, you know. Yeah, so that's one of the results of the workshop. There are many testimonies. Yeah, if you have time, I will share it with you. You know, we have testimony of a lady who found out her purpose, her identity, and then today, right, she is now into running a workshop for kindy children, young children. She enrolled herself. By this November, she'll finish her diploma in early education. All right. She is a person who don't like to study, but because she found who she is, she found her purpose, right? And she dropped everything else, just focus, went to take up a diploma in early childhood. And then you know what happened? She wrote a book for the children. Yeah, and not only that, she was running workshops, all right, into kindergarten. Kindergarten invites the team to come run workshops, like cooking workshops. The children will cook for the parents, right? So the parents have to come to the kindergarten. So it's a family gathering. That is a power of authentic lives, changing lives, igniting dreams. Wow, amazing. Let me translate that. I think this will be amazing to them as well. Oke, jadi teman-teman, Pak David men-sharekan satu testimoni dari sebagian kecil peserta Authentic Life. Ada satu yang bernama Joshua. Dia seorang remaja sebenarnya. Kalau teman-teman lihat itu yang ada tulisan Tokyo di dalam kaosnya. Di foto yang bawah ya, di sisi kiri dia, orang ketiga dari kiri. Jadi pertama-tama Joshua ikut workshopnya, dan kemudian setelah dia selesai ikut workshopnya, beberapa lama kemudian ibu dari Joshua ini menelpon Pak David, dan dia berkata, kamu apain anak saya gitu ya. Awalnya Pak David merasa kaget ya, karena dia pikir ada sesuatu yang negatif yang terjadi kepada anak ini. Tapi ternyata beritanya sangat bertolak belakang. Dikatakan oleh ibu Joshua bahwa anaknya berubah, dia menjadi lebih bisa komunikatif dengan baik, dia bisa membawa dirinya dengan lebih baik di dalam keluarganya. Dan itu membuat dia sangat terpesona dengan apa yang menjadi hasil dari Authentic Life. Dan karena perubahan yang dialami oleh anaknya ini, si Joshua ini, dia meminta Pak David untuk menyelenggarakan workshop Authentic Life untuk keluarga besarnya. Jadi mereka meng-hire suatu tempat dan dia mengundang keluarganya, ini kebetulan ada di Malaysia, dan dia mengundang keluarganya termasuk yang ada di Singapura, diundang semua ke Malaysia untuk bisa mengadakan Authentic Life untuk mereka semua. Dan di dalam keluarga besar itulah terjadi perubahan-perubahan yang sangat nyata. Mereka yang tadinya tidak saling bicara menjadi bicara lagi gitu ya. Karena sekali lagi kita kan akan mengidentifikasi apa yang disebut gremlin ya, kalau teman-teman ingat. Itu akan diidentifikasi sehingga itu dibawa ke permukaan, disadari untuk kemudian dibuat rencana-rencana untuk mengubahnya. Dan ada juga satu orang yang dia setelah mengetahui apa tujuan hidupnya, life purpose-nya, dia kemudian mengambil langkah yang sangat konkret. Dia mengambil diploma dalam bidang pendidikan anak usia dini. Kemudian setelah itu dia melakukan workshop-workshop terkait anak usia dini, dan dia juga membuat buku terkait anak usia dini. Setelah dia mengetahui, oh ya ternyata inilah life purpose saya. Ya. Jadi ini adalah 2 kesaksian dari sekian banyak kesaksian yang menjadi hasil dari training atau workshop Authentic Life. Dan kalau teman-teman berminat, kita akan sangat senang hati menyambut teman-teman semua untuk mengikuti workshop perdana dari Authentic Life yang akan diadakan pada tanggal 21 November, 6 Desember, dan 12 Desember pukul 1 sampai dengan 5.30 sore. Itu adanya di hari Sabtu ataupun Minggu, jadi teman-teman yang bekerja tetap bisa ikut. Dan saya yakin teman-teman akan mendapat manfaat yang sangat besar dari mengikuti kegiatan-kegiatan ini, dan teman-teman juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Okay. So it seems like we already passed a bit of the hour, but I think this has been a very, very fruitful and beneficial share from you, David. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. You're most welcome. Okay, teman-teman,
Jadi sekali lagi, kalau teman-teman berminat mengikuti workshop ini, silahkan bisa menghubungi Ibu Gerna ataupun Ibu Susan, ataupun mengirimkan email ke info@busurmas.com untuk kita responi. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan materi yang tadi dibagikan oleh Pak David, teman-teman bisa menuliskan alamat emailnya di comment box, ataupun teman-teman juga bisa mengirimkan inbox ke Facebook Busurmas dengan alamat emailnya supaya kami tahu kemana harus mengirimkannya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman nanti bisa berjumpa lagi dengan saya, Pak David, dan juga ada Ibu Esther nanti di dalam workshop Authentic Life. Dan sampai berjumpa juga di dalam acara ulang tahun Busur Emas hari Selasa nanti yang akan kita selenggarakan pukul 7 sampai dengan 9 malam. Sampai bertemu lagi dan selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Bye.